Hey una, organización Q durante los luicios, decidió cuánto pagas por la gasolina. De cuánto te cuesta, calenta, tu casa. Y cuánto pagan las empresas Q transportan to do lo Q consumes. Y el 1 de mayo de 2026 hay apenas una semana, uno de sus miembros, poderosos, la abandono, no es, un país pequeño, mis los, Arabes Unidos, Ina de la OPEP, y no se fu por la fumao, di fu por tin demasiado petróleo del cula de job en vender, que significa esto para el precio del barril en los próximos meses, quion gana, y quion pierde. Y lo más importante, como afecta esto de bolsillo, ya sea en México, en Argentina, en España, o en cualquier lugar donde estés viendo este video. Esto es exactamente lo que vas a entender hoy. La promesa del video: tres cosas concretas. Primero, ¿qué pasó realmente con la OPEP? Y por qué este es el mayor quiebra en 66 años de historia. Segundo, ¿cómo esto divide América Latina en dos grupos? Los que ganan y los que van a sufrir. Tercero, tres acciones concretas que tienen sentido. Considera esta semana, dependiendo de donde estés. Y hay algo que quiero mostrar antes de que termines, algo que nadie en los medios convencionales está explicando todavía. Sabra, quion, podría ser el próximo en Nivel 1 el problema. Imagina que llevas 20 acres en club de productors. Produces 48 millones de barrels, el dilators. Pero el club te dice, puedes vender solo 32 millones. Estás dando en el suelo 16 millones de barros. Gada por las reglas del club no reconocen cuánto has invertido para crecer. Y entonces, uno de tus socios en ese mismo club te dispara misiles. Eso no es una metáfora. Eso es lo que le ocurrió a los Emiratos. Laudado duro number 1. El 28 de abril de 2026. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP y de la OPEP plus efectiva el 1 de mayo. Fuente Al Jazeera, 28 abril 2026. No lo hicieron por sorpresa. Total lava bon nacos frustrados con las quotas. Pero el timing se fue una sorpresa. Según Foreign Policy, Abu Dhabi no consultó a Riyadh antes del anuncio. Arabia Saudita se enteró por un comunicado de prensa. Fuente Foreign Policy, 1 Mayo 2026. Hizo en la diplomacia del petróleo. Es en insulto mayúsculo. El dato duro ar. Los Emiratos tienen capacidad productiva de 485 millones de barrels por dilators. De la OPEP solo podían producir 32 millones, en 34% menos de lo que podían. Fuente Wood Mackenzie, Mayo 2026. En términos de dinero, con el barril a $111, como está hoy. Eso representa aproximadamente 178 millones de dólares perdidos cada da por acatar las cuotas del cartel, no el año, al dialetos. Y lo que todavía no te he explicado es cuando se vuelve a sentir esto en los precios. Y por el momento exacto depende de algo que está pasando en el estrecho de Hormuz ahora mismo. El dato duro number 3. La OPEP en su mejor
momento, controlaba el 40% de la producción mundial de petróleo. Cuando se fundó, en 1960, con Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait como miembros fundadores, su cuota era del 80% de las reservas probadas del mundo. Fuente, Wikipedia OPEC, 2026. Hoy con la salida de los Emiratos, controla el 33% de la producción. Y Venezuela el otro, fundador latinoamericano, podría seguir el camino. Pero para entender, por importa ahora, y no dentro de un año, necesito explicarte tres causas que se juntaron al mismo tiempo. Y la segunda, es la cuneta, está contando, completa, nivel de las causas. Beat 1. El conflicto como detonante. Para comprender la salida de los Emiratos. Hay que entender, primero lo que pasó el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos y Israel iniciaron operations militares contra Irán. Irán respondió, atacando bases estadounidenses en Qatar, Emiratos, y Bahrein. Y tirando el estrecho de Hormuz el canal por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Fuente, Wikipedia, Economic Impact of the 2026 Iran War. Ahora bien, Irán es miembro de la OPEP. Los Emiratos también son miembros de la OPEP. Pero Irán la estaba disparando misiles a los Emiratos. Un club de shura países en el que uno de los socios ataca a otro literalmente con misiles. Y no es un club coherente. Es una ficción geopolítica. Guarda eso en mente. Por cuando llegamos a la parte de consecuencias. Vas a ver por tu Arabia Saudita tiene ahora el problema más serio de su historia reciente. Beat tu la causa real. Tenacos de frustración acumulada. La causa fue el detonante, no la causa profunda. Los Emiratos inversaron 145.000 millones de dólares en su sector petrolero en los últimos. Tenacos para ligar a 485 millones de barriles de capacidad. Fuente, Wood Mackenzie, Mayo, 2026. Y la OPEP les dio todo eso muy bien, pero sigs con te quota de 32 millones. Aquí viene algo que me parece el dato más revelador de todo esto. En noviembre de 2024, antes del conflicto, los propios analistas de S&P Globo ya documentaban que los Emiratos estaban produciendo 700.000 barrels por encima de su quota asignada. Fuente, Wikipedia, OPEC, citando S&P Global. Es decir, los Emiratos ya se estaban comportando como si no pertenecieran a la OPEP. La salida formal fue solo hace público lo que ya existía en la práctica. Causa gives efecto gives impacto bolsillo. Arabia Saudita necesita el barril de petróleo cerca de $80 para financiar su proyecto Vision 2030 gives. Eso significa quotas de producción restrictivas para todos. Gives eso se traduce en que los Emiratos con 485 millones de capacidad solo podían vender 100 millones. Los Emiratos tienen una economía mucho más diversificada, du país, en hub financiero global. Gives no necesitan el precio alto como los sauditas, gives lo que los queremos, volumen vender la mayor cantidad, possible antes de que el mundo deje de necesitar petróleo y sus no son diferencias de política. Son dos modelos económicos incompatibles dentro de un mismo cartel. Beat 3 el factor Washington. Si legas hasta aquí,
Yatines ms contexto, sabra esta, decision QL 95% de la gente, QLeo el titula esta, semana, nahe, un tercer elemento, Q los medios, mencionan, de pasada. Trump dio públicamente, Q la salida, de los Emiratos, es, algo genial. Fuente, oilprice.com, Mayo 2026. Porche. Pork Trump leva, ecos diciendo, Cula OPEP, roba el mundo con, sus precios artificialmente, elevados. Un miembro importante, Q, Seva, YQ, permite producer, MSEs, exactamente, low Q, Washington Query Editors. Los acuerdos de Abraham la alianza militar. El nombramiento de los Emiratos, como socio de defensa mayor de Estados Unidos en 2024, todo eso tiene coherencia. Los Emiratos se están posicionando como el aliado energético de Washington en el Golfo Pérsico. Mi lectura de esto que va en contra de lo que dicen la mayoría de los analistas. Es que la salida de los Emiratos no debilita tanto a la OPEP en el corto plazo como se está afirmando, lo que remonte Hayes es center un precedent. USA. Weod. Porksi. Losa. Ariad. Porksi. Losa. Moreto Slir. Sin consecuencias económicas inmediatas. La pregunta que se están haciendo en Caracas, en Lagos, y en Bagdad, ahora mismo, isbo, por chonoso, trosno. Y eso nos lleva directamente a las consecuencias, que dependiendo de donde vivas, son radicalmente distintas. Nivel 3. Las consecuencias han escenarios. Si el estrecho de Hormuz reabre en los próximos meses, si hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que permite reanudar el tráfico en el estrecho, los Emiratos entran en acción de inmediato. Tienen 16 millones de barriles diarios de capacidad sin usar, lista para ser lanzada al mercado. Eso equivale a un 15% de la oferta global. Fuente Al Jazeera, abril 2026. En este escenario, el precio del barril cae, probablemente hacia los $80, menos 85, para los países importadores de petróleo en América Latina. México, Centroamérica, el Caribe, Chile. Eso es una buena noticia a menos presión inflacionaria, precios de combustibles que podrían bajar. Para los exportadores, Venezuela, Colombia, Ecuador, esos ingresos caen, y con ellos, sus presupuestos. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el precio de la gasolina que hoy está en niveles récord podría empezar a bajar. No de golpe, pero bajar si el estrecho permanece cerrado. El problema es que los Emiratos no pueden aumentar producción de inmediato, aunque quieran. El estrecho de Hormuz sigue siendo el cuello de botella. Tienen 2 millones de barriles diarios actualmente bloqueados offshore. Fuente en Wood Mackenzie, mayo 2026. En este escenario, la salida de la OPEP no tiene efecto en los precios a corto plazo. El barril sigue arriba, posiblemente supera los $120 según los analistas de Brent que siguen. Fuente en CNBC, mayo 2026. La inflación en Europa se agrava. El BCE podría haberse forzado a subir tasas en lugar de bajarlas. Fuente en CNBC, mayo 2026. Para España, el Euribor presiona las hipotecas a la alza, precisamente cuando muchas familias esperaban el efecto contrario. Para Argentina y México, que tienen inflación doméstica elevada, un barril alto significa más presión en transporte, alimentos procesados y en todo lo que necesita energía para producirse. Venezuela sale de la OPEP. Esto es especulación. Lo digo claramente. No hay confirmación oficial, pero los analistas que cito son serios, y el razonamiento tiene lógica interna. Varios analistas de Rystad Energy y del Globe and Mail señalan que Venezuela, el miembro fundador con las mayores reservas del mundo, podría ser el próximo en salir. Fuente en The Globe and Mail, mayo 2026. La razonan con el gobierno de Maduro colapsado y Washington supervisando la transición. Trump tiene interés en que Venezuela bombee más petróleo, fuera de las cuotas de la OPEP, para presionar los precios a la baja globalmente. Si eso ocurre, la OPEP pierde 2 de sus 5 miembros fundadores en el mismo año. Eso no es una crisis organizacional, es el fin de la OPEP como la conocimos. Y eso nos lleva a algo que muy poca gente está conectando, si la OPEP se fragmenta. ¿Quién controla los precios del petróleo a partir de 2027? Hay una respuesta,
Y una de las implicaciones la puedes empezar a considerar hoy mismo. Nivel 4. ¿Qué hacer con esta información? Aquí viene el dato que me parece más subestimado de toda esta historia. La salida de los Emiratos no es solo una noticia de geopolítica, es una señal de que el mercado del petróleo está en transición hacia un modelo más competitivo y menos controlado. Eso tiene implicaciones concretas. Para quienes estén pensando en proteger sus ahorros de la inflación, el petróleo alto es inflacionario. Pero si el escenario base ocurre y el barril baja hacia $80, con más oferta en el mercado, la inflación global podría moderarse más rápido de lo que los bancos centrales proyectan. Eso cambia la ecuación para quienes tienen activos de renta fija o para quienes están esperando que bajen las tasas hipotecarias. Para los que están en países importadores de petróleo, México, Centroamérica, Caribe, Chile, España, diversificar las fuentes de energía, incluyendo renovables, se vuelve estratégicamente más atractivo. No solo por el clima, sino porque reduce la dependencia de un mercado que ahora tiene menos predictibilidad. Para los que están en países exportadores, Venezuela, Colombia, Brasil, la ventana de precios altos podría ser más corta de lo que sus presupuestos asumen. Los países que usaron los ingresos extraordinarios de petróleo para reducir deuda estarán mejor posicionados. Los que los usaron para gasto corriente van a tener un problema. Seré directo a no sé cuándo termina el conflicto en el estrecho de Hormuz. Nadie lo sabe. Pero lo que sí es claro es que la arquitectura del mercado petrolero global está cambiando. Y ese cambio tiene ganadores y perdedores. Entender de qué lado de esa división está tu economía es el primer paso. Y en ese contexto, con una OPEP debilitada y Arabia Saudita tratando de sostener su influencia, hay un actor que muchos analistas están ignorando y que podría ser el gran protagonista de los próximos 18 meses. Entonces, ¿qué vimos hoy? Los Emiratos no se fueron de la OPEP de repente. Se fueron después de 10 años de frustración con las cuotas, un ataque de misiles de otro miembro del mismo cartel y un alineamiento estratégico con Washington, que hace tiempo venía construyéndose. La OPEP no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero su capacidad de controlar precios, que ya había caído del 80% al 33% de la producción mundial, se debilita un paso más. Y América Latina, como casi siempre, va a vivir este cambio de dos formas opuestas. Los exportadores de petróleo tienen una ventana que puede cerrarse. Los importadores tienen un posible alivio que todavía no llega. Pregunta para los comentarios. ¿En tu país eres de los que pagan más cuando sube el petróleo o de los que cobran más cuando sube? Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber qué están sintiendo en distintas partes de la región. Y si este análisis te pareció útil, ya sabes, en un like, le dice al algoritmo que vale la pena mostrar esto a más gente. Sin eso, este contenido no llega. Y eso me lleva a algo que voy a explorar en el próximo análisis. Hay un banco central que está tomando decisiones que no había tomado en más de 20 años y que podría definir el costo de tu dinero durante toda la segunda mitad de 2026. No te lo cuento ahora. Pero quédate atento.